Nikisema vijana ni leaders wa tomorrow, wengi uniunga mkono. Lakini kumbuka during the struggle of independence, Jomo alitumia actions, hakutumia mdomo. Akachangia kwa formal education na kwa technology ndo tupate masomo. Yes, hapa na pale utapata ngono, and yes, naongelea Kenya. Hata vijana wamekuwa pilots kila day, wako high. Siku hizi wanaanza drugs primarily before hajaingia high school, wanajifanya wasumi tukijua kweli wana lie. That's why after few months utasikia visa vya mastude kwa hosi wamelai. Siku hizi nasikia wana prefer vitu tight, lakini wakikata maji si wao huanguka kwa mitaro. Sex before marriage imekuwa fact. Wame misunderstand Wangari Maathai. Siku hizi hapandi environment, kwa kila shimo wanapanda miti. Meetings kwa soko ni kama wako on hit. Siku hizi nasikia tunawaita mapoko. Sijui wanangoja viboko ndo akili zao ziache kuwa ndogo. Yes, na waelewa si wote tumeumbwa kwa udongo, but haimaanishi tusitumie ubongo. Mary, mother of Jesus, remain virgin akifanya charity, and that's why she had some prosperity. Unlike wa vijana wetu, their weakness of maturity, wanasema virginity si a purity, ni lack of opportunity. Abortion ziko kila mahali, yetu mtaonekana kwa street mkistrike mkipinga mada, na ndo maana goal zenu siku hizi hazina mada. Na hata hii point yangu sijui kama mtakuwa mmeget by the time na mada hii. Peace niliandika bila peace of mind, jogia about tomorrow na our mind. Tunajiita viongozi wa tomorrow, tukijiangalia kwa vioo ngozi zimejaa michoro. Trust me, kuna kasoro. Kijana sijui unangoja ni left ndo get the idea right. Unalia uko na single mother, yetu kwa street utakufa ukipigania baba. Unapigania mwenye anagombania kitu, kisa kuna mwenye amekaa kwa wheelchair for more than 10 years. Nasikia siku za mwizi umezifanya 50, na ndo maana mkishikwa lazima mtapigwa na mawe kichwani. So pesa ni sabuni ya roho. Pesa ni sabuni ya roho, lakini chenye inaosha siku hizi ni utu ndani ya roho za watu. Na ndo maana yeye akishikwa na kutu anatumia pesa kupata busu. So yes, msichana unalia education is the key yetu, kiwa shule ushajifungua. Kijana unalia you are too young kuitwa mzazi yet, before umee ushaanza kuitwa baba. So yes, kwa chemist zetu bendera za kondiko zimejaa. For sure, you trust me, hata mtoto wa PP2 sasa anajua full details za P2. What is this? Kanisani sikatai kutoa sadaka, lakini pastor akanywa kutulimia bibi zetu. Lakini who's to blame? Who's to blame kama watakuja wamevaa crop top na mini wamekuja kupanda mbegu, amini. So siku hizi na prefer dhambi nitazioshia home na deto, juu kanisa washaifanya takataka. Nasikia pale mbele wanapaita pulpit. I repeat, pulpit. Na hivyo ndo nimemada hii peace. The hashtag is always Vipaji Poetry Lounge at GBS TV Africa, kila Saturday at 30 p.m. Stay tuned. Our SMS line is 21144. You can SMS us manze. Tuambie show iko aje, Seba kwa aje, anaitwa Seba the poet. So Seba, welcome sana. So nimependa the piece ni about morality, our society, and then tuseme more so about the youth. It's youth life and what's happening today. Yeah. So it's all about complications in today's society. So what inspired you? So basically, while doing poetry, the inspiration is everything that surrounds you. So my biggest inspiration, I can say, it's the environment that you are living in that inspires me to do poetry. Yeah. So you can tell us about the journey yako ya poetry since once and then. Oh yeah. So for now I did spoken word, and there's usually a slight difference between spoken word and poetry. So for poetry, we all know that poetry is what we learned in school, the one with the rhythm and assonance. But then when we come to spoken word, it's a word you express in emotions. You get it? So my journey started while I was in high school. So I was confused between what I was going to do. So people used to know me as a dancer. So everyone used to know me as a dancer. But then when I was around Form 2, I realized that I could do poetry. By that time it was poetry. And then I went to the teacher. I told the teacher that I think I can do poetry. To my disappointment, the teacher disapproved. And she was a lady, so she told me that actually I was wasting my time doing poetry. That's when I decided to switch it to a sharing thing. And I did my first piece. It was during the 2019 drama festivals. And luckily it went to the nationals. I performed at Mombasa. But while performing on the nationals, the teacher decided that I was not bold enough to perform it for the president. So I was given the chance to play the instrumentals while they choose another person to do it on my behalf.
So it was disappointing, but at some point it was also cool knowing that this is my piece. It's doing great, although I'm not the one presenting it. At least your name is appearing from the screenwriters whatever list. So yeah, and then that's when I got the chance to join campus in 2021. KCA University. It has played a big role in me growing. So I'm a student journalist, and the reason why I chose journalism is because I want to spread the poetry thing through the media. So for now, many people are not they are not aware of spoken word. You know, there was a time that you would do spoken word and people would misjudge you for a public speaker. Teardrops akianza. Actually watu wengi wamejua spoken word juu ya King Kaka. After amefanya wajinga nyinyi, that's when people started getting the sense of spoken word. So for me, let's say I started before King Kaka amesensitize watu, but haikuwa imejulikana. Then tumeenda hivyo tukigrow, and then tumepatana na watu wengi akina Master Kims, Shiko Poet, Keystone. Then we formed a group, it's called Art Hub. This is where we sensitize on the importance of youth talent, not only for spoken word but also other talents, tattoos. Yeah, so hapo ndo tumeona chance ya watu wana grow. Recruit more than 200 members for now. So like hiyo nimeona hiyo group yenu ya poetry, so mna welcome wase, mna perform ma gigs, so it's open to everyone. Unaweza kuja tu perform, just unaenda tu kwa social media platforms nitapeana, unaenda tu na DM ama una text, and then we'll give you a show. Tutakwambia kwenye utakuja perform for free. We'll give you a platform ujulikane, and yeah, we will grow. So hiyo platform yenu ya my youth, the group you have formed, unaona imeplay like which big role kwa society, like kama now in our youth? Also the group nimeona big move tukijudge spoken word was. So earlier hatungetengeneza show ya spoken word na watu wakuje, lakini tulitaka kuobserve, tulitaka kujua, so how far had we gone. So we decided to put a spoken word show, only spoken word, and luckily there was a large number of people turning up just to come and listen to poetry. So by that we can say that we are driving a change in the society. Earlier people used to say that unafanya spoken word maybe because you are a drug addict or something, ati sijui ini bangi, you know. But now you can see that even the elder are coming to the shows. So we are seeing that we are impacting the society, and we are still going, we are still trying. Yeah. And then hiyo point ya mmefika national and then PC yako imepewa msee mwingine. Najua ingekuwa wasee wengi like kama mimi ninge give up like kuna apart from like PC yako inaperformiwa na msee mwingine, nini like ilikuwa inafanya bado au ku give up na poetry ama spoken word, you kept on going? So it was just the beginning, so ndo nilikuwa naanza, but at some point I wanted to give up, but then my mom was always been supportive, told me that, you know, this thing I know of it, it's called spoken word. Actually my mom also do spoken word, but she hakuwa ameniambia until aliona naweza fanya. That's when akaniambia pia mimi nafanyanga. So yeah, akanimotivate niendelee, and then though niliona ikiperformiwa na mimi niko you know, sijui kama una get your point ya stuff ni yako wewe ndio umeandika, but then wewe uko kwa stage, uko backstage unacheza piano, the instrumentals. So at some point hadi unalia ukicheza keyboard, but unajua this was my thing. Yet I perform, but you own the thing. So that was my driving change, and I still kept on. And then what alipeana PC yako msee mwingine a perform, bado do you talk to him or we talk, and but you know tunaongeanga na ananiambia nimfanyie pieces kadhaa za drama, but since alikuwa rude, so for her sifanyange for free, lazima tuna charge. Yeah, juu she was unfair. At some point she was unfair. At least angeniambia no, this is this. So yeah, aliniambia na waste time. But I came to realize that she was right, because being new, I was curious about spoken word. So I wasted a lot of time. But nisome, so niko hapo nachonga tu mistari, class, preps. And nasemanga ni COVID ilituokolea by the time KCSE ilikuja, juu
we were full of tunaenda drama, tuna perform hizi pieces after drama naandika hii, and yet I'm the same person expecting to do the KCSE. So by the time COVID came ikaharibu kila kitu, tulikuwa tuende regionals, hatukuenda, so hapo nikapewa another chance nikasoma. So and it helped me juu nilisoma nikapita, and then I came to campus. Sasa hapa ndo milango yote inafunguka. So you know, back then in high school ukuwa prone to more doors. So the only door ilikuwa drama, but saa hii unakaa tu hivi the school management yenyewe, then unaitiwa show gigs. So yeah. So and then nimesikia ukisema poetry, like ile poetry ya high school si kama ya spoken word. Haudhani hiyo poetry ulisoma high school haija play any role kwako kuwa spoken word? So I'll be honest, nilikuwa chukia poetry ya high school, and ingine mi sijaona impact yake kwa spoken word, you know, because spoken word nasemanga kila mtu anaweza fanya. So you'll find a class 8 dropout akifanya spoken word, yet yeye akwenda akasoma poetry. Ni inborn. So I say that doing spoken word is a calling. So once you have the calling, you don't need to be educated or stuff. Education just comes as a backup. For now, as ukiwa educated, you know where the rhyme inafaa kuingia, kwenye unafaa kupose and stuff. But siwezi sema poetry in apply much kwa spoken word. Yeah. But again, kuna watu pia wanaenda wanasoma kuhusu spoken word. Do you think mtu inborn na mtu anaenda anasoma kuhusu hiyo spoken word kuna difference? Kuna difference kubwa sana. And for the case that tuseme we have two people performing, one amesomea spoken word and the other one mwingine ni a calling or the inborn thing. So me I'll always say that mwenye akona calling ataifanya better kuliko huyu. You know why? One, ukifunzwa unasoma chenye mwenye anakufunza anataka ujue. But once you have a calling, you do what you are meant to be. You get my point? So that's why you get some pieces, artist wengi wa spoken word, kuna mwenye anaweza fanya hii piece better than hii. So kuna mwenye akileta wafanye piece ya love, ataifanya better than that. That's where the difference come in between teardrops na crazy mwanafunzi. You get the idea? But wote ni calling, si kusoma. So the other ones when you wanaenda sijui unaenda unafunzwa spoken word, it's not learning, it's being mentored. Before uende usome spoken word lazima ukuwe na hiyo calling. You get the idea? So it's not basically tuseme wanaenda kusoma, they are going to be mentored. So mse akona calling and then aende akuwe mentored. Yeah. Juu unaweza kuwa na calling, but unajua watu wengi sahii si kama mapema venye wako wanajua what is spoken word. Sahii watu wako na idea. So mapema ulikuwa unapata unafanya hii kitu lakini hujui ni nini. So unafanya unaandika lakini hujui inaitwa nini, hujui utasaidika aje nayo. But since kuna mtu mmoja tu alitokea nayo na ikienda, that is King Kaka. Actually kulikuwa na wao lakini hawakuwa go kwenye King Kaka, alipeleka spoken word after amefanya wajinga nyinyi. Alifungua. So unapata mtu anajaribu kufanya nini ya King Kaka. So that ni calling amesikia konayo. But then amefanya piece ya wenyewe. So ndo yeye afanye piece yake inahitaji afanywe motivation. And that's where Art Hub comes in. Hapo ndo Art Hub inaingia, tunakupea chance uperform. Ataka si piece yako, ataka tutakuandikia piece tukupe stage uperform. Tunajua wewe utaperform, will give you confidence, utakuwa bold, and then the next time utatuandikia mistari and wewe utaperform kwa stage yako. And then you may not say your mom amekuwa a big mentor in your spoken word journey. Apart from your mom kuna mtu mwingine pia amekomenta kwa hii journey yako ya spoken word? Kwa journey ya spoken word so kuna Shiko Poet. So Shiko Poet amekuwa, so I used to before nianze kuandika gigs zangu nilikuwa naenda YouTube naangalia vitu zake, and then one day tulimeet. So kwenye tulimeet nilikuwa nimepewa tu ka platform ndogo niende ni perform. By that time nilikuwa mjunior sana. So venye niliperform yeye alinifuata akaniambia uko na lines kali lakini you have to work on this and this. So yeye alinisaidia sana na namshukuru sana. And then sema kama wewe Shiko Poet venye alikukosoa, what do you think my youth like spoken artists wengi wenye upcoming mistakes mingi hufanya? Unajua kuna msee pale ako nje ana mentor, ni mistakes gani msee upcoming pale spoken word hufanya ulizifanya?
at least anaweza kosoa ukimwambia. So mistake moja inakuanga na upcoming ni that ushaji unaweza fanya hii but then ujui utatumia aje ndo ingize do. You get the point. So unaweza kuwa tu uko tuseme in the arid areas uko Gishagi hivyo, so kuna watu wanapiga spoken word na wanaipiga better hata kutuliko si wenye tuko huko, but then unapata hawana hiyo, hawako open sana kupata hizo chances za kupata do. So wanapiga piece, they are confident but then haingizi, and then overconfidence pia it matters. So unapata mtu umefanya piece moja and then utaki kukosorewa na mwingine, so yeye anataka akwambia hivi, anajua venye unafaa kufanya but then utaki kumsikiza juu piece ni yako. Juu once umeandika piece you own it, siwezi fanya piece yako. So you know inaletanga overconfidence, and on the same point low self esteem. So unaandika but kutokea kwa kamera and then mtu akukosoe, hapo una give up. So many tulianzia na wengi spoken word, actually tulianza na wengi back from high school, wengine wame give up on the way, so wengine wanasema wanakuwa marapa and stuff. So pia ina depend na determination na your driving force. Yeah. So and then seme in spoken word, unajua spoken word pia apart from ati hizo rhyming scheme lazima kukuwe na hiyo message. Saa before uweke hizo mistari, unajua lazima kukuwe na hizo pick up lines, hizo zinabamba wase. Una make sure aje lazima kuna information yenye unataka kupasa, una make sure aje imefikia audience wako. So hapo ukifanya spoken word lazima kwanza ukue, before you go to the audience lazima kwanza ukue na ule mtu unaweza sikizisha chenye unasema. And one, kwanza unafaa ujue before ufanye any piece, unafaa ujue unajaribu kusema nini through the piece. Juu kuna mtu atafanya piece atakuwa na rhyme and stuff, lakini by the end hakutakuwa na message. So like the Kenyan youth, unapata mtu amefanya piece ya drugs, but then yeye amesema tu watu watumie drugs. You get the idea? So hapo ndo watu wana misjudge poetry ama spoken word, wanasema hii stuff watu wanafanya juu wana mobilize watu watumie drugs. But then makosa si ya kila poet mwenye anafanya spoken word, ni huyo mwenye amefanya hiyo piece and then ako na message yenye na intend kuambia watu. So first of all you have to know the message that you are going to give, and also you have to know the target audience. So because siezi like the piece nimeperform, siezi itwa place kuna harusi niende ni perform the piece. So one, you have to know you have to get the message. Two, you have to know the target audience. And three, you have to know that you are doing poetry to push something. You're not doing it to gain money ama ndo ujulikane, no. Lazima hata kama utafanya hiyo piece inafaa ichezwe even if uko hapo. Si ucheze piece leo and then ukitoka hapa kwa hii studio piece yako haichezwi. So one, unafaa ujue lazima upige piece, na after umetoka hapo hiyo piece itabaki hapo, utaenda na piece yako. Yeah. So and then seme when you are writing your pieces, tuseme audience wants, seme ukitumia sheng, unajua kuna audience pia hawezi elewa sheng. Seme unaenda kuperform kwa tuseme kwa wazae, uta make sure aje wamepata message like apart from kutumia sheng. Apart from hapo ndo nimesema unajua target audience. So venye tunaongea, let me give you an example. So if wewe ungekuwa mtu mzee, ungekuwa kijana and umeniita interview, lugha yenye natumia si yenye ningekuwa natumia kwa the other person. So that's why nasema lazima ujue target audience. Ujue nikienda kwa hii age nitatumia hii lugha, na si wazae tu, hadi watoto. Kuna vitu na nitaenda nipige primary school na siwezi zipiga venye naweza piga nikiwa high school ama campus. You get the idea? So first lazima ukue flexible enough, unaweza switch bars, unaweza toka kwa hii age bracket uingie kwa hii na kwa hii. And then lazima ukue observant. Juu fit in kwa hizo brackets lazima ukue observe vitu mingi. So siwezi kuja nifanye piece naongelesha watu wazee and then sija observe vitu za watu wazee. So ni lazima nikuwe nimeobserve vitu kadhaa zao ndo niwapigie piece yao, because spoken word is all about what you interact with every day in the environment. You mentalize it and then you unaitoa in form of words. And then apart from using sheng,
pia umejaribu kutumia English, unajua like tuseme uitwe kama State House ufanye spoken word, unajua lazima ufanye vitu official. So apart from Sheng, umejaribu official language? Me I'm flexible, nafanyanga Kizungu, nafanyanga Kiswahili sanifu, pure Kiswahili sanifu, naweza fanya pure Sheng, and then naweza fanya mixed up ya zote. So like the one nimetumia Sheng, nimetumia Kiswahili sanifu, nimetumia Kizungu. So ukiwa spoken word artist na after umeenda training, kuna zile steps unafaa ufuate. After umeenda through every training uko successful, unaweza fanya kila kitu. Unaweza jifunza kuna watu wanafanya poetry za French. They are Kenyan, wanafanya French piece. So it's all about training na determination yako. Yeah. So and then sema umeenda wote, unajua wote pia kuna watu pia hawaja grow like mindset vile. So like unaweza pia perform na lugha yako ya mama. So one, before uende kuperform wote, wezi perform kwenye spoken word haijaingia. So for now our organization inafanya tu kazi within Nairobi County and Narok, a bit of Narok juu kuna poet moja na jaribu kusensitize watu kuhusu spoken word. So wezi chukua watu wanafanya poetry mwende tuseme wapi, tuseme Turkana kufanya spoken word, au watu watawa mistake. Hapo ndo nilianza nikasema watawa mistake kuwa motivational speaker badala spoken word artist. You get the idea? So at first, before perform lazima watu wakuwe na the idea ya what you are going to talk about ya spoken word. So mi siwezi enda kuperform place watu wajue spoken word. Actually mi si wa Nairobi, I come from Nyeri, na I come from the rural areas. Hakuna mtu anajua, apart from my mom and my family, hakuna mtu mwingine anajua nafanyanga spoken word. They know that kuna kitu nafanyanga but sijaifanya huko because bado hawajajua what is spoken word enough. So nishaijaribu na mabeste wangu wenye tuko the same age bracket, unawapigia and then wanashanga wana strain kushika chenye unasema, and ndio tumepiga na ile lugha rahisi wataelewa. So then hapo unakuwa tu observant, unaona kawa ni watu wenye tunakaa na hawajaelewa, then time haijafika yangu kupiga poetry kwa hawa. Actually hadi the piece ya King Kaka wajinga nyinyi ni kushua kuna areas ilifika lakini hawakuelewa. The new King Kaka anashikwa ama na trolliwa kwa media juu amefanya hivi, lakini hawana idea of what it was. Yeah. So you can give us your second piece. So I'm glad of my health, proud of my youth, thankful to my parents, and most of all grateful to God for the gift of life, but I'm so devastated about my own country. Si eti najifanya politician, but through poetry nataka nikuwe optician, wafungue yenu macho muone the truth of the matter. Sitangamia na depression nikijua nisumbua ni rahisi kuyataja. Labda mimi ndo the only man standing, so I'll have to face this proto with a lot of determination. Najua watu wengi wanashangaa kwani nimekuwa philosopher ama corruption imenileta hapa. Na si kwa sababu mimi ni shabiki wa Sonko, that's why utanipata nyuma ya mic advocating for change. No, but I do it for the benefit of us all. Courts wameziweka on their own hands, no wonder the hand of justice imegeuka to the hand of the unjust. Day to day kuna strikes, unity is power imekuwa slogan, but it's so sad kuna mkitawanisho na tear gas, na wengine mnalaza 6 feet under, no wonder death certificates zimekuwa mingi kuliko za neck. Siku hizi politics wanafanya in our churches tulisahau tangamano, kwani they preach tangatanga wakitaka kieleweke. No wonder God was so angry alitutumia the plague of locusts. Yeah. The poet manze akona mistari hot about politics manze, kila area like specialize kila area manze. Tuambie uko tuned in which place at TrueDub144 Hope Show, tuambie show inakubamba iko aje, unataka tulete artist mgani. And then as we continue tuning with GBS TV Africa, show ya the best show in East Africa, Vipaji Poetry Lounge. Niko na Seba the poet hapa. And then Seba, you can tell us, nimesikia ukitaja mambo ya politics hapo, unadhani spoken kama sisi kama spoken word artist, and then like sisi kama GBS TV, unadhani spoken word ita play which role like kama incoming 2022 election? Yeah, so you know poetry saizi nataka kucompare poetry na music. Yeah. So ikifika time ya campaigns unaweza sikia music zinachezwa
zikitaka huyu leader fulani ama zikisend message za leader fulani. Yeah. But then sitaki poetry ifike hapo. Spoken word inaweza tumika hivyo, but then itakuwa imetumwa for the wrong reason. So basically chenye naweza ambia mapoet artist, nataka kuambia during the time of campaigns, let your pieces zikuweza kubring people together, si kuwa separate. Yeah, juu sahi poetry sahi tuseme within Nairobi poetry inajulikana, let's say Kenya poetry sahi inajulikana, so inaweza tumiwa kama driving force kuleta change, na bado inaweza tumiwa kuleta nini, kuleta bala. So poet sahi tunafaa tukue careful, tusitumike na politician kuwa support through poetry. Juu sahi nikipiga piece yenye ina relate na vijana, message yenye nitawapea hata kama itakuwa mbaya, hiyo wanaichukuanga. Naweza piga piece, kwa hiyo piece watu wetu mistari 2 kwa piece mzima, Wachukue tu hiyo 2, na hiyo itastick kwa akili yao na inaweza waruin. So wewe tuseme politician amekukujia anataka like kwa campaign zake like unamwandikia pieces una perform and then anakupea dopo, huwezi itikia? For now hapana. Wacha tuseme siwezi juu one utakuwa umechukua do, but ujui problems zenye zitafuata. You don't know after umefanya hivyo umesensitize watu wa vote leader, after hapo atafanya nini. Kuna mwenye anaweza kuletea agenda zake, and then uone hizi agenda ziko sawa, so unaweza fanya peace, lakini asikuje akwambia atakupea pesa umfanyie peace. No, angalia agenda, angalia chenye atafanyia watu, na angalia benefit yako na the society. Yeah. And then tuseme kwa spoken word artist, unajua nimeona kuna wasee wengi upcoming. And then kuna watu wengine pia wana perform content zieleweki. Unaweza pia advise upcoming poets pale wakiandika content wafanye aje? So upcoming artist mimi naambia chongeni mistari. Yeah. But then I talked about mentorship, guidance na training. So hapo huwezi kuwa poet usimame uchonge tu mistari hapo and then upigie watu hapo kwenu and then you expect tujulikane. So like unaweza waambia mali watapata hiyo mentorship, hiyo group. And then utawapea tu hizo social media platform mali watawapata, and then mali pia watakupata. Yeah. So kama wewe ni upcoming artist pale hivyo home unafanya spoken word, mimi nitakwambia tu endelee kuifanya, and then in case una require mentorship ni for free, we are giving for free. Sahi tuko within Nairobi, Narok tunakuja. So leo if uko around Nairobi leo unaweza tupata Kenya National Theatre. Entry ni 1000 shillings, lakini ukikuja useme wewe ni upcoming artist nitakuingiza for free, ukuje tukufanyie mentorship. And then unaweza tupata on all social media platforms, be it YouTube, Instagram, tupate at @hub official, and on my personal tags Instagram utanipata @itseba, YouTube utanipata itsonika seba, lakini for now sija upload content za spoken word. I'm still working on my school projects, but then it doesn't mean sina project zinakam. So project zangu zote utazipata kwa @hub. Time yenye tuko na show hapo ndo utajua kwenye tunaenda. Yeah, so follow @hub, Master Kimps na pia Keystone Poet. Yeah. So you can give shout out to your mom, your mentors wengine pia. So I want to shout out to my mom akiwa Nyeri, my dad, my brother and my sister, Mama Kate, and also my VC shule yetu play an important role kusaidia ma poets shule yetu, and tunaenda inter university, so in case kuna cultural week mnaweza tu invite. So yeah, and fans wote hapa Kenya. Yeah, peace to the world. So thank you very much for everybody ametune manze. Support Seba the Poet, umesikia platform zake. Mnapata pia free mentorship before mkuje through GBS TV Africa. The hashtag is always Vipaji Poetry Lounge at GBS TV. Keep tuned. Thank you.